Guys, welcome back, and guess what? This is our favorite segment where we get to do amazing interview with amazing people. So right about now, on the spot. So today in studio we have gospel artist, businessman, entrepreneur, and a very controversial person in studio, none other than Ringtone. Welcome to the show. Welcome again. No. I'm not happy with the introduction. Oh, okay. Why? I am the official chief whip of the gospel music industry. Okay. Hiyo ni ukweli. Amen. Sasa ndio maana tunakupatia time. Kamera ndio ile. Piga hiyo introduction. No. Piga hiyo introduction. Venye inafaa. Introduce mimi. Yes. You're supposed to introduce me. Umekata. Introduce you. But hatukwanga tumesema Chief whip. I'm just controversial. No. I am the Chief whip. official chief whip Yes. of gospel. Uh-huh. I am the official leader of majority in gospel. Okay. And above all, I'm the chairman. Na umesahau ya handsome. Mbona unasahau? Au uliwacha? Of course, that's what they can see. I am the most handsome guy. The most handsome gospel artist in Africa. But they have been going through the catalogs. Nigeria, Wafiki, South Africa, Hakuna, Kenya, the person who comes distant number 2. I think DJ Mo. Anakuja distant. How many masterpiece how they can't they're not that big. Ni kama Gor Mahia na Arsenal. Maybe you just had to use Gor Mahia and Arsenal. Oh my God. But Ringtone, you're known to be very controversial. Like even like right now, whatever you're saying, like you're just that person. Someone will be like, okay, we see you. Tumekusikia. Why is it so? Because I'm trying to be like Jesus. Oh wow, how so? Okay. Please. Jesus was very controversial. I tell you why. Yes. Jesus aliona tu ule sorry to use this with all respect to women. Ule malaya alikuwa the biggest, the most popular malaya wa Samaria. Yes. Yesu alimtafuta na akaenda wakaanza anaosha Yesu miguu. Watu wakasema leo Yesu analala kwa huyu malaya. But Yesu alikuwa kuna Kenya anafanya kwa sababu alikuwa mtoto wa Mungu. Yeah. Yesu aliangalia the most corrupt guy. Mtu anaibia wasee, anaitwa Zakayo. Imagine alienda kwa nyumba ya Zakayo kukula. Alikula vitu za corruption hapo ndani nadhani. Kwa sababu ingekula kama wewe ni corrupt, wewe ni mwizi, wewe ni mbaya. Chakula kwa nyumba yako inatokana na huko. Yesu alikula huko. Intention yake ilikuwa kuchange watu. Alafu lastly, last but not first. List. Not least. Not fast. Nyinyi mlienda group of schools, sisi tunataka ghetto. Anyway, last but not least, Yesu, the most controversial story about Jesus to me, ni wakati Yesu alienda akapata wasee wanauza vitu kwa nyumba ya kwa church. Akasema watu wameturn nyumba ya baba yake kuwa soko. Unajua mimi I expected Yesu aende the nearest police station. A report na achukue obi na askari waende. I expected Yesu bas awaanze kuwaambia please mazee toka, mazee nani mnafanya mbaya. Najua watu maybe walikuwa hata na reason. Maybe ilikuwa inaanza kunyesha. Wakaona tu mahali tunaweza uzia ni church. Yesu haku understand hiyo. Alichukua mazee nyaunyo. Alitandika wasee. Watu wakasema huyu Yesu ni kichaa. So anyway, I'm just trying to be like Jesus. Okay. And I'm humbled, I'm privileged that I'm not holy. But I am just trying to follow the footsteps of Jesus. Na hapo kwa kufollow sana. Since tumeanzia hapo. Willy Paul, kuna video ametoa juzi and you had a few things to say about it. Can we just take a look at the video and then we can get Ringtone's comments in a bit? Yo, Mr. Ezekiel Mtua, I just want to tell you, people may not like you, people may talk bad about you, but you're doing a good job. And today, I've just woken up and felt like God has spoken to me to tell you, please do us a favor. You need to ban all the music that has bad content. Kama hii song ya Willy Paul na Nadia Mukami, nataka uiban na kuomba uiban. Kwa sababu Willy Paul alikuwa ni msanii wa Kikristo ambaye ameasi, wanaimba nyimbo, wanatoa video. Please have a look at it, Mr. Ezekiel Mtua. Help us bring sanity. Najua watu watakuchukia, but venye umesema tu juzi kwa post yako, they may love you one day when they have children. Please help us ban Willy Paul. Willy Paul is a bad seed in this industry. Mr. Ezekiel Mtua, please ban Willy Paul. Hii song yake na Nadia Mukami, just ban it, please. So clearly it wasn't the song that was going to play, it was definitely Ringtone's video. Na hapo umeongea, mbona unataka wabaniwe?
See, kwa sababu you see, as a gospel artist, as a musician, as another popular person, like you are popular, your followers, you have a popular, you have a following. So sometimes what we do, zile vitu tunaambia watu wafanye, ni vitu pia unaweza taka watu wakigeuza wakugeuzie waseme venye umesema tufanyiwe, wacha watu wenyu wafanyiwe, you won't be regretting. Willy Paul akisema apige watu watu wakunwe kabisa. So in short, Kenya nauliza ni hivi, na je maboys wale mabad boys ama tuseme group kama wale watu wa tabia mbaya, tuseme kama Ethic wakienda wavamie sister ya Willy Paul, waanze kumkuna, Willy Paul ata complain? Okay. Unaona kama venye Reckless anakuanga na sura mbaya. Sasa Reckless avamie sister ya Willy Paul. But don't you feel like the way you talk about things, the way you address issues, ama like ukitoa maoni yako, don't you feel like you're too strong sometimes? Adi like fans wako na baki like, okay, why? Si Reckless ni besi yangu, sasa si anajua unamwambia ngani sura mbaya. Wacha nikwambie, this game is not for the faint hearted. Otherwise quit and go back home. Hivyo tu. For example, kama Mlamwa anaposting sometimes na mdis. Actually I like the spirit of Mlamwa. Leo nikimdis unapata kesha anangoja. Nikiweka tu hivi ananidis. Sasa kutoka pale hata unapata tunacheka. Kwa sababu gani? This game is not for the faint hearted. So for you it's a game. No, this whole thing. This whole thing. And that's the beautiful thing is, mimi naweza sema aje? I never take it personal. And I don't think even Willy Paul takes it personal, because I'm rectifying him. Yeah. Okay. So there's what we work on ile idea ya maybe there's beef between you, Bahati, you, Willy Paul, and all these artists that you call out. Is it beef ama you're just doing your thing and moving on? Wao kitaka kukatch my feelings wakatch, wewe unasonga tu. This is what I'll say. Yeah. I try very much not to go personal. Okay. Na kama nitenda personal, I will apologize. Personal ile nitaingilia mama yako, sister zako, familia yako. But I have to criticize what you're doing. Okay. People criticize what I do. Yeah. Are you understanding? Yeah. And me, I don't care. I don't care. Kwa sababu gani? Me, I always have an argument. I base my things on the Bible. So, mazee, for example, kama siku nilikuwa nabeba placard natafuta bibi. Is that sin? It's not sin. Ulipata. Kulienda aje? What happened? Si ulikuwa umetuma proposal. Kulienda aje? Kush. Niko huku nikikutafutia blind date like so Kush, huwezi tuma proposal kwa the most handsome gospel. Moving on. Inaitwa nini? Don't you feel like something like that you did? We talked about the story over here and people had mixed emotions and mixed reactions. They're like, mtu kama Ringtone akitaka bibis yaende, like you get a girl like normally caught the girl, and you know unampata wapi? Kwani Ringtone who hang out wapi? Mimi nashinda kwa mlima nikipray. Hapo kwa mlima mzee ni mimi na Yesu. Hakuna nikitoka hapa chini lazima ni announce. Basi I think utaletewa tu. Na nani? Ngoje tu mwangalie. Muaminie huyo Mungu. Most handsome man huwezi kuwa ukitembea na placards. Kisii elders walikuwa wameni contact juzi. The Kisii elders are concerned that they wanataka kutafuta msichana huko Ushago Kisii. Kwanza wanasema wanataka kunitafutia mwenye ako na watoto wawili ama watatu. Nikienda nipata anaishi kwa nyumba yangu. I don't feel like you're so extra, but that's just you. That's your personality. Yeah. My friend, anybody who is watching me today, I want to kwambie, my friend, life haina riaso, ni real. Furahi kama unafurahi. The haters, you have a haters. The friends, you have a friends. So life iishi tu. Kwa sababu I don't want ile siku naenda kudai nikiwa pale when I'm counting seconds kabla nikate roho, nianze kuregret what I didn't do. Yeah. You understanding? Yeah. Mimi nataka tu nikifika tu heaven, wacha tu mimi najua zile vitu tunafanya sahi hapa watu hawafurahi, lakini nikifika heaven nitapata mazee kuna crowd kwa mlango ya malaika wanasema hey, we were your fans bana. Mimi utapata niko na account yangu ya heaven. Kama kuna Instagram fulani ya mbinguni. Mimi ndio naongoza na mafans.
Msinitisha na hapa duniani. Hapa wa duniani hapana. So you are also open to criticism. Kama kuna msana kitu kusema aseme tu venye wewe unasema. Sasa mtu akwambie tu as long as it's not personal. Kuna sisi zile vitu personal. Ni sawa tu. For example, mtu akikwambia uko na umama ni sawa, lakini mtu akikwambia wewe ni mama it's different. You understand? Yes. You understand? Mtu akikwambia una umama, all of us tunasema mtatu na understand? Tuna understand anamaanisha una ufala. So hivyo ndio ulikuwa unamaanisha ukiongelelea Bahati ile time alikuwa amevaa ka dress. Lakini ngoja nikuulize. Wewe ukienda home upate baba yako amevaa dress ana dance hapo. Wewe utafanya nini? Si utatoka tu uende unatoka useme you know what? Madhe na fathe this drama si utaenda. Because you can't stand it ama. Okay. What if kuna msee fulani tajiri alitafuta Bahati akampatia Bahati kama 500k akamwambia Bahati majuu wanaume they are trying to legalize or trying to make gayism or lesbianism look normal. Okay. That's why wanatafuta machali ambao ni popular wanawaambia vaa dress na tunakulipa. So that next time ukiona chali amevaa dress na kadunga makeup you're getting used to it. So to me I look at this like a way Bahati is being used and I stand to be corrected. He has to come out and denounce it. For me nikiangalia kama mtu machua mtu niko exposed across the world, I think he was paid avae dress ndio mashoga wakae normal. Lakini the truth is hatuwezi kubali ushoga ukae normal. Hapana, sisi. But don't you feel you're too judgmental and you're not perfect yourself? Yeah. As in you're too judgmental, you judge I can never be perfect. The Bible says exactly, like based on the Bible, we are not to judge people because of how we feel about them. But the Bible says, the same Bible says, we'll judge in the spirit. I am spirit filled. I have the Holy Ghost in me. So I'm judging in the spirit. Hiyo basi ko wapi Ringtone? Acha tubaki tu tukisema inaitwaje? Tuambie juu ya your new song. Just tell us about your new song. Yeah. Hey, hapo at least atutani nino. Tuambie hii. Aziad. So, si ngoma imetoka. Ngoma ni ya kutandikwa na mawe. Na najaribu kuambia wasee, usijali ukipigwa mawe. Wacha nikwambie kuna mawe genuine. Okay. Lakini kuna ufala pia. Okay. So, mawe genuine ni wakati for example, unaweza sema, today you post a new dress. God, thank you Jesus. I have a new dress. Watu wanakuambia kierere wewe, unaringa, mjinga, nini. Sasa hizo zai kufanya ama mtu akwambia wewe ni sura mbaya, nini. So usikai give up juu ya hiyo. Okay. Kwa sababu gani? Au kuna mtu umemkosea. Hiyo ni mawe. Lakini kuna kitu kingine kama Bahati kuvaa dress. What did he expect men, real African men? Me, I'm a real African man. You understand? What did he expect real African men like us to think? Okay. Honestly. Okay. But so hiyo ndio ile mawe nyingine. Sasa no, yake si mawe. Okay. Yake hii lazima tukemee pepo. Okay. Hii yake ni kukemea pepo. Okay. Lakini mawe ni ile for example angetoka aseme my son is growing so fast. Alafu si tutokea pale wane Ringtone akisema huyo mtoto wako anasijua anafanana na nini. So those will be bad things. Hiyo ni mawe. Okay. Those are the real things. Unataka tu please judge me rightly. I am not a madman. I am a right man in the right spirit. Akona spirit ya God. I'm just trying. I've been in this game for some time. Yeah. Amjaijiuliza kwa nini Ringtone aendi. God is keeping me here so that I can do the job. You see now that saying mbona watu wajiulizi mbona Ringtone aendi. Aziad started trending on TikTok. Yes. And now like everyone, most of the people know her. Yes. Then we see Aziad in your video. Oh, yes. And we know you to be a controversial, that person mwenye lazima muongee. Like I'll give you something to talk about. Yes. Why did you choose her to be in your video? I chose Aziad because number one, she's pretty. Number two, she touched me the day it's in the public domain. She touched me the day aliambia Wasafi, I cannot work for you because you guys have no morals. Alafu, when we start down with my team involves some intercessors, I have some pastors, tuko na team strong sana yenye na run ministry yangu. So we sat down and we tried to look at Aziad. I was almost going to ask Diana Bibia Bahati akuja niaktie. Because I was also trying to look at a person. No, look at this. Okay. A song has to have a meaning. It's true. I was trying to look at a person. Okay, the truth is, as much as tuseme kuna watu wakidis Diana Marua wanamdisingi, kuna vitu wanasema vitu kadhaa right, lakini kuna zingine wanavukanga border.
Are you understanding? Kuna vitu zingine wanaendanga above board. You understand? So as much as me niko hapo na kuna vitu naanga hapa yenyewe amjamuonea vizuri. So ndio kwa nafikiria a person mwenye amepitia vitu mingi. Huyu mdem Aziad alienda akafanya clip kwa hiyo kitu kingine inaitwa takataka ama TikTok. Oh, si TikTok. Hiyo kitu hiyo. So akaenda kwa hiyo kitu inaitwa TikTok tiki. Now mimi najua Facebook. Mimi mtu wa ushago. Only Facebook. Mimi mtu wa ushago. So in short, naona akaimba Kenya aliimba. Then after that nikasikia kuna controversy imetokea, msichana mwenye aliimba the song anasema huyu hajafanya sijui nini na mimi sitaki kuingilia kwa hiyo bifre. Lakini so the thing is watu wakaanza kumtusi. Sijui nini, sijui ni sura mbaya, sijui kuna shida ya nini, sijui nini, vitu mingi unajua. So which were quite personal. There are some of the things watu watakutusi. For example, mimi ukinitusi useme Ringtone uko na macho, uko na senda macho yangu ni answer. For example, ukisema Ringtone uko na mapua mbaya, ingefaa kuja hivi ikuje hivi. The thing is there is nothing I could do. I did not create myself. No, you didn't. God created me. God had a reason why he created me that way. Okay. So kuna vitu zingine ukitukana mtu ambazo maumbile, jinsia kimaumbile si fair. It's true. You understand? Yeah, very true. And yeah, so we're going to take a short commercial break, but we'll be right back. Don't go anywhere. Welcome back. Welcome. Mawe tu ndio tunapigwa hapa. Ringtone is still in the building. We need to remind you though that you need to stay healthy all the time, especially when traveling in a private vehicle. Yes, guys. Although taking private vehicles can reduce the risk of COVID-19 infection compared to public transport, we can never let our guard down during this pandemic. So here are some of the tips that you can follow when traveling by a private car. Yes. Ventilate the car while it's running. Equip the car with masks, disinfectant, wipes, and other personal protective equipment. Disinfect your hands before entering the car after leaving a public place. Yes, guys. Protect yourself from COVID-19. Protect your community. So, tukiendelea kupigana mawe. Ringtone, what was the inspiration? I do love the fact that the song speaks a lot of, realness, a lot of things people go through, as in, I love the message. And when I was looking at the song, I saw comments, guys are like, now this is the ringtone we love and we know, like the Pamela ringtone. Yeah. Yes. What's your take? What's your take on people's opinions in regards to this song? Okay, I want to say that I'm really perplexed. I'm really touched, inspired, motivated, and all those good English words. Of people's gestures towards me. Yeah. Because they are really appreciated. And I keep on telling artists, I meet musicians out there and they complain so much about Kenyan fans. And I keep on telling them that Kenyan fans are not stupid. Yeah. In the whole of East and Central Africa, I think the Kenyan fans are the most exposed, the most maybe learned in entertainment. If you do something good, they'll appreciate you. And if you're not doing something good, they won't. Hawataki wapeleke for a ride. So nataka tu kusema mafans wa Kenya, nimeshukuru tu sana. Asante kwa hiyo support umenipatia overwhelming. Hii song hata nimeshtuka tu sana. Kuna mtu alinikola akaniambia eti Diana Marua eti amecheza hii song sana, eti akisiyu kwa gari alikuwa na ibast sijui wapi huko Village Market. So Diana Marua, big up, thanks for playing this song. Nimesikia unaicheza kwa gari sana. Alafu kuna mwingine akaniambia eti Willy Paul alisikika town akicheza Mercedes yake anacheza ngoma zote kupigwa mawe. So Willy Paul, big up for playing the song. Alafu mwingine akaniambia eti Bahati amekuwa akiambia mabeshte zake enye Ringtone na anajua kuimba. So big up Bahati. Asante for playing my song. Thank you guys, I love you. Mimi siwapigi mawe. I love you. I only rectify you. Yes. You see, please. Wacha niwaambie. Okay. Leo Bahati akakuwa mgonjwa. Mimi nakujua, I know before God. Diana Marua atanipigia niambie ndugu yako mdogo ni mgonjwa. Na mimi ndio nitakuwa wa kwanza kufika hospitali. Leo hii huko Syokimau, Willy Paul akapata shida. Watu wa Syokimau hata MCA watanipigia mimi, waniambie Ringtone, kijana wenyu huyu anaimbaga gospel, huyu mnamshindanga mnaambiana maneno. Yuko hapa. Mimi ndio nitakimbia kabisa na nimpeleke hospitali. Mimi I love this. These are my boys. Vijana, lakini sitaruhusu vijana wacheze. Mimi am chief whip. Mimi ni kiongozi. Mimi ndio na whip. Na ukiangalia kwa scene saa hizi basi ni nani mwenye anafanya kitu at least right
Utuonyeshe tu mtu mmoja mwenye huyu ndio ana set. Hakuna mtu anafanya kitu right. Hii kazi ya kubeba msalaba ni ya kila siku. Okay. Kuna mwenye alifanya right last week, this week anakosea. So Ukristo ni daily. Unaweza sema tumeona Ringtone for 10 years, next time unashanga ako na scandal. So Ukristo ni daily. Hii ni iron sharpened iron. Tunanoana tu. Okay. Na let me tell you, Ukristo ukianguka ukai chini. No, unaanguka chini, unaamka na unaendelea. Hii kazi ni kuendelea, ni safari. Kuanguka we don't complain. Ukianguka tunakupiga, mka bana. Hii kazi ni kuendelea tu. Oh my God. Yes. Amazing. So just still on your music too. Yes. Nafai ku expect a new album. Juu tumekuwa tukiona singles ukirelease. So kuna album inakuja ama what's the plan? Mazee kuna vitu great sana. Unajua mimi as the chairman, I have to set pace. Sawa. Kama chairman, unajua hii chairman, hii title ni kubwa. Ni kubwa. Tanzania mimi ndio natambua kama chairman. Uganda kina Levikson na Kixodas, hao vijana wangu wananitambua mimi. So hata ukienda kina Shushu kina Rosemando ukiuliza wote wanajua chairman ni Ringtone. So mimi nashukuru Mungu amenipea hii title. Na hata kama mnacheza na mimi, hatuchezi. Unajua prophet haheshimiwangi kwao. Unajua hivyo. Mimi ndio chairman Kweli. Please. Tracy, mimi ndio chairman. So nataka niseme kuna vitu projects zinakuja mingi. Tuna from with Ugandans, with Tanzanians, with Nigerians. I have a project coming with some Ghanaians. I have a project coming with one of the biggest gospel artists in the world. We have already agreed. Wow. I'm doing. Na njia mimi ni chairman. Mimi nikisema inakuja. So heshimu chairman. Tungoje. Vitu gospel is coming back. Okay. Gospel hii ndio time ya gospel. Unajua, let me tell you, haiwezi kuwa na COVID na watu bado wanasikiza ngoma mbaya. Sasa hii tumeanza COVID kupatia watu motivation, COVID kuwa inspire, kuwa encourage, kuwa preachia na kuombea. Kweli. Time yetu imeisha, Ringtone, imagine. Mbona mnaniitanga alafu mnakata time? Haya, patana uko parting shot na social media. Alafu tufungie na chorus. Anybody who is watching me, my name is Ringtone, the original Ringtone. That's my camera. This is the original Ringtone, the chairman of the gospel music industry, the activist of the gospel, the one and only, the chairman East Africa yuko kabisa. Sasa nataka niseme hivi, ngoma yangu ya kupigwa mawe imetoka. Hii ngoma si kujiimbia, nilikuimbia wewe. Mimi najua leo asubuhi kuna mtu alikutusi. Najua last week kuna mtu alikuonea. Hapo kazini kuna watu wanakuona vibaya. Mimi najua hii maneno yote. Mungu amenionyesha. So nataka nikwambie my friend, hii song ni yako. Share hii song. Uisikilize ku encourage. Na above all, follow me. Mimi I'm inspirational. I'm funny and I'll take you to Jesus. So mimi nafuata Yesu, nifuata nyuma nikifuata Yesu. Ringtone at Instagram at Ringtone Apoko. Twitter at Ringtone Apoko. Facebook Ringtone Alex Apoko. Mazee mbarikiwe mpaka msengenywe na muishi milele. Mimi nawapenda tu sana na ninawaombea kila siku. Asante sana. Thank you. Tufungie na chorus. Sisi tunasema kwa Friday na kwambia tunaenda weekend. Okay. Haya. Chorus. Mawe. Si chorus ya church. Nilikuwa nimeanza kucrap. Acha wewe. Baze, we come to the end. Thank you so much for coming. Asante sana. Without, we'll see you guys next week, same time, same place, 10:30 p.m. Watu wetu tunawacheki. Zoea kupigwa mawe, zoea kupigwa mawe. Wewe ni mti mwenye matunda, zoea kupigwa mawe. Ni wengi watakuchukia bila sababu we. Wengi watakuonea bila makosa we. Mambo mengi watasema ya kukuvunja moyo. Ni kawaida kuonea wivu, wewe si wa kwanza. Ikisha kumulika hiyo tochi ya Mungu, mawe mengi utapigwa. Zoea kupigwa mawe, zoea kupigwa mawe. Mbarikiwe sana.